Новые. Я жена ветерана, я дождалась. Господи, я такая счастливая! Я не могу. Обнова, 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 обнова со скоромучей. И в той 3.2 скоро релан Тартальи. Мне приснилось, кстати, что я случайно выбила Нилу. И я плакала во сне. Ужас. Это было ужасно. Нет, я ничего не имею против Милу. Мила прекрасная. Я даже очень хочу ее. Но я намного больше хочу... ну, выбить Тарталью. Это прям для меня очень важно. Женюа Лох. Да, у меня YouTube канал называется Женя Лох. Женя Лох. Сейчас. Надо скопировать ссылочку. Поделиться в Телеграме. Да. Вот, блог еврейских мальчиков отправляем. Ух ты ж, ёпта. Ну, наконец-то. Наконец-то! Я дождалась! Сейчас я посмотрю, что там, как со звуком. Со звуком все нормально, заебись. Мама, я в ахуе. Arataki Ito! I'm number 11 of a TV Harpagers. Ой. I'm number 11 of a two Harpingers. Codename Child. But. Та-да! Та-да-да-да! Та-да! Та-да-да-да! Так. О, блин, я очень хочу громовой пульс. Тут еще и ржавый лук, да вы, блядь. Блядь. Мне бы выбить громовой пульс. Да мне похуй, что ты там несешь венти, блядь. Ивенты. Тестовые забейки. Когда он встал, у меня встал. Блять, какой он охуенный. О, накиды сейчас быстренько купим. Этот, найдем. Задание легенд. Где она? Вот. Ну ладно, похуй. Да, у меня все открыто, я нихуя не прохожу. Ай-яй-яй. Сука, как это все охуительно. Так, это я собираюсь покупать. Беннет. Счастье просто полные штаны. Кстати, сейчас я покажу причину, по которой я не собираюсь выбивать Емию на этом баннере. Да. Чё никто не заходит на этот стрим? Сейчас надо написать.
А, так, так, так. Все, побежали, побежали. Куда бежать? На дату следующего дня? Хорошо. Кстати. Парам-парам-пам. Пам-пам-пам-пам. А. Пара-пара-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Еще тут 88. Па-пара-пара-пра-пра-пра. Да. Все только ради Тартальи. Все только ради Тартальи. Кстати, на Драконьем Хребте я его обшарила. Там очень много всяких классных штучек, за которые ты получаешь немало так примагемов. Поэтому всем советую закрывать Драконий Хребет. Это правда, ну, очень много примагемов с этого получаешь. Прям дофига. Так, дождите следующего дня. Окей, без Б. Хорошо, сейчас. Дождалась. Ой, птички у меня... О, нихуя там птичек, блять, летит у меня за окном. Нихуя себе. А чё их так много? Их реально дохуя. Это утки все? А нет, это вроде как бы голуби. Это голуби. А чё так много голубей? А чё за хуйня? А почему так много голубей? Это не похоже на уток. Это все голуби, и почему их дохуя? Дохуя голубей. Кого обосрали? Давайте. Так, бежим, бегим, бегу. Бежим к Кандакие. Я хочу поскорее пройти эту сюжетку. У меня есть 5 дней на все про все, потому что у меня интернет через 5 дней отключат. Че, кто-нибудь в Телеграме пишет? Так. Все, бежим, 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 бежим. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Кандакия, мы пришли. Все на месте? Все ждут вас внутри. Тогда скорее идем к ним. Подождите. Что такое? Прежде чем открыть собрание, я хотела спросить вас кое-что мне пообещать. Что? Пообещайте мне не соглашаться на слишком большой риск. Что скажешь, Самбе? Постараюсь. Хорошо. Кандакия мега прекрасная. Если вы не согласны, что Кандакия мега суперсекс, я с вами не общаюсь. Но просто вы посмотрите на эту женщину. Во-первых... Да. Во-первых, вы посмотрите, какая она, черт побери, красивая женщина. Вы посмотрите на нее. Просто посмотрите на это. Так, мне моя женщина прекрасная, любимая ответила. Нет, моя женщина прекрасная, любимая мне не ответила. Кстати, а у меня выпита Кандакия или нет? Я не помню. Нет. Но у меня выбита вот эта девочка. Я хотела Кандакию выбить, а мне выпала Куки Синобу. Да блин, я хочу приблизить. Кстати, вот что интересно, у Куки Синобу, у нее такие же красные штуки, то ли татуировка, то ли нарисованы. В общем, они такие же, как у Аратаки Ито, Аратаки Номеро Ито. Она очень красивая. Мне очень нравится Куки Синобу. Ее, конечно, представляли по-другому изначально, с одним урогом, но она все равно прекрасна. Так, куда мне? Куда мне бежать? Куда идти? Туда? Бля, привет, какой-то Атайя. Я сюда, я туда. Я сюда, я туда. Капец. Есть два персонажа, я сюда и я туда.
почему мне моя прекрасная, любимая, лучшая на свете моя женщина не отвечает? Алина сдохла. Как так, Алиночка, моя любимая, моя женщина? Ах. Так. А чё, я шоколадку уже сожрала? У меня полный срач в комнате, я даже не думаю прибираться. Что такое прибираться? Все так рано собрались, но почему вы все молчите? Уже поговорили. Hey, where have you been? I've missed you too. Я уже успела по вам соскучиться. Ты готова? Можем начинать. Хорошо. После споров и обсуждений ваша группа мечтала, думаете, получится? Очень смело, я восхищена. Стоит попробовать. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. Прошу не отвлекаться на пустые разговоры. Следующий вопрос. Паймон даже разнервничалась. Tartaglia, lover of Snishai Queen. There was a cat that really was gone. Tartaglia, Snishai's greatest love machine. Я так сильно люблю тарталью. Ужас. У меня уже все подготовлено. То есть у меня есть ракушки, у меня есть свечки, у меня есть пентаграмма, чтобы его выбить. С тартальей. Так, сейчас я уберу вещи с пола, а то мама придет, начнет еще орать. Так. Одеяло надо закинуть на кровать. Господи, сколько вещей. Полотенце на полу. Ужас какой. Вот это вот моя комната. Моя любимая комната, из которой я не хочу выходить. Потому что я не вижу смысла. Снаружи люди. Зачем мне люди? You're finally done. У меня есть Алина. Она как бы заменяет мне всех людей. Капец. Я не интроверт, честно. Просто я... Если меня не вытаскивать на улицу, я не пойду. Мне в какой-то момент стало лень вытаскивать людей на улицу, потому что, ну как бы, блин, я нашла такую закономерность, то, что если я человека не зову гулять, он не идет, то есть я задолбалась уже поддерживать общение, которое поддерживаю только я, так что да. Исключение из всех правил — это Алина, потому что я ее очень сильно люблю, вот. И никогда от этой прекрасной своей женщины я не откажусь. Даже если она окажется маньяком, педофилом, убийцей, 40-летним мужиком. Она думает то, что я 15-летняя девочка, разговаривающая с ней по интернету, но на самом деле я 40-летний педофил, маньяк, насильник, который совращает детей и посвящает их в ЛГБТ-культуру. Да. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Пройти. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to Ладно, hear. удачи тебе. Well, traveler, Paimon, Паймон, судя по judging from вашим your лицам, expressions, обсуждение прошло успешно. Так, сейчас посмотрю, что, может, мне Алина написала. Да блин, Алина в стену, но не пишет мне. Ужас. I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Я не особенно разбираюсь в планах и стратегиях, зато отлично считываю лица. Судя по вашим улыбкам, все прошло хорошо. Паймон переживает. Вдруг что-то пойдет не так. Честно говоря, я тоже немного волнуюсь. Но лучше вас никто не справится. Я вас верю. Еще ваши дела говорят сами за себя. Кандакия, хотя тебя не будет рядом с нами, но мы будем помнить твои предостережения. Раз так, я спокойна. Я говорила это не только вам, но и каждому из моих друзей, кто вошел в этот дом. Ваша безопасность самое важное. Блять, Кандакия, я тебя обожаю.
Only when you're safe can the plan be successful. Только обеспечив собственную безопасность, вы можете достигнуть цели. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Спасибо, Кандаки. You're welcome. Спасибо. And thank you for taking my advice. Спасибо, что прислушались к моему совету. Good luck. Что, желаю вам удачи. Я останусь здесь и буду молиться за вас. Кандаки, я готова жить с тобой. Отправляйтесь на встречу с Аль-Хайтамом. Аль-Хайтам, Аль-Хайтам. Сейчас еще выполним эту штуку. Сколько я уже набрала? Ух ты, нихуя. Чего я Архонт? Мне интересно. Где? Я Архонт Капуст. Нет, я Архонт Лука! Я Архонт Лука! И миндаля. А, нет, я Архонт Ткани. Угу, еще Архонт Геопечатей. Нормально, чё. Неплохо. Мне бы еще печати Дендра пособирать и электропечати. Я хочу Сакуру возвысить до 100%. Думаю, возвышу статую до 100%, когда начну закрывать и Инадзуму на 100%. Так, сейчас надо собрать все эти штучки. Все эти штучки. А, нет, сюда. Сюда бежать. Next on the agenda. Сундук. Beautiful treasures are a cause for great happiness. После 50-го ранга у тебя начинается ломка, и ты хочешь сундуков все больше и больше. Фея! Это же еще один сундук. Да, остановите меня, пожалуйста. Я когда-нибудь сойду с ума из-за сундуков. А у меня, кстати, уже 55 ранг, да. Я уже одет. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Зашибись. Мне туда, мне туда. Yes. Next on the agenda. Всё, пришла. Sounds good. Я сюда. I'll go make some preparations. Алина так и не отвечает. Алина пропала. Все ясно. Так. Сейчас надо стрим вернуть, чтобы у меня показывало, вдруг кто напишет. Неплохо. Что ж, мне нужно подготовиться. Хорошо. Аль-Хайтам! Ну как, обращались? Да, Кандакия просила всех не забывать об осторожности. Да, однако я думаю, что должен кое-что повторить. Мы с вами не в игрушки играем. Одной осторожности будет недостаточно. Без твердой веры в успех ничего не получится. Надеюсь, ты это понимаешь. Да, понимаю. Эй, Пэма думала, ты скажешь что-то воодушевляющее, чтобы поднять наш боевой дух. Мы довольно наслушались это во время совещания, разве нет? Но поддержки никогда не бывает слишком много. Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Пока каждый делает свое дело, все будет в порядке. Звучит разумно. Раз уж разговор зашел о передовой, ты все еще не похож на солдата.
Конечно, Compared to по the сравнению с mercenaries, I'm наемниками merely a я feeble просто scholar. изнеженный ученый. Сука, вороны и голуби летают, их чё так много, блядь? But the advantage of not being a Ладно, я съебала mercenary читать. is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are... I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Orb... All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen, but the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of the withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert? But Paimon thought that Irminsul's That's what Tainari told... Wait a second. Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness... But if that's the case... Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole... In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of... Where are we going? To an Aramite base. Пустынники! Погодите. А, тут нам еще не открыли. Поэтому, вроде тут еще должна быть пустыня, короче. Да. Кстати, да, я открыла все телепорты в пустыне. Я бегала все пустыни, еще тут расставила штучки. Ну, то, что вот где находятся вот эти вот штуки. Да. Нам надо сюда. О, дендрокуб открыли. Ух ты. Я хочу сбегать на дендрокуб. Хоть убейте меня, я хочу на дендрокуб сбегать. Так. Все, врубаем. Бабочки. Опа. О, загрязнение. Я сюда. Я оттуда, я оттуда. We're way behind schedule. Так. Ну, вот это вот, конечно, остановилось больше дыхания. Так. Вот так. Или. Врубай. Вот так. Вот так. 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 Так, сейчас лучше этих вырубить. Долбика. Так, тяжело. This is order. Incoming. No touching. Ой, блядь. Кто-то сдох. Кто-то сдохла, да? Сейчас похиляем. With sword comes shadow.
можно закончить начатое. Скорее всего, тут появится очередной пес, а я их на дух не выношу, поэтому надо похилять сразу Хутао на максимум, потому что от этого пса она будет дохнуть как бешеная. Вот так сделаем, вот так сделаем. Все, дальше Хутао дохиляют. Next on the agenda. Где псина? А, не псина? Нормас. Я думала, псина будет сраная. Order guide you. Don't blink. Cut to the chase. Вот псина это страшно. Разрывы, это просто трэш, а не псы. If we bury it, maybe it'll spring back to life. Мне все нравится. Так, где дендрокуб? Дендрокуб! Где ты? Сука, дендрокуб, он что, там наверху? Да вы чё, блядь? О, а что это? А, нихуя, ну ладно. А, Мора. Кстати, мне этой Моры уже, знаете, кот насрал в реал. 3 миллиона Моры. Ну, самая обычная цена, да. У меня такая же в кошельке прямо сейчас лежит, да? Дендрокуб, дендрокуб, дендрокуб. Дендрокуб. Он должен быть здесь. Где дендрокуб? Опять все это в пещерах запрятано, я уверена. Не хочу лезть в эти пещеры, так что пойдемте дальше в этот. Так. Так. Сейчас прямой эфир. Опа, а где дендрокул? Там дендрокул? Или... А, вот он. Анё. Опа! А это чё? Собирать все печати? Ой, я упала, блин. Блин, черт, сейчас заносит проходить. Капец, еще лететь буду. Скорпионы. Сейчас вы наблюдаете скорпионов. Где еще долбоёбы? Solidify. Вот. Speed of light. Hey! Don't blink. Да,
я работаю на перегрузке, и что? Мне очень нравится играть на перегрузке. Все, погнали. That's everything. On to the next. Капец. Носила очки, в итоге зрение себе испортила. You made it. Huh? What are they? I gave them some... Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with them? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put... What's that look on your face? Paimon's a little scared, but... Anyway, we're not going to... As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own... Traveler, I want you to record something. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Now, please... You want us to record our conviction into the knowledge? Yes. Paimon... I understand, but trust me, Paimon, this is... Because... To achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may... Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? Мне необходимо сейчас, просто необходимо, во-первых, это Алису погладить. Да, как ты моя лапочка, как ты моя зайчка. А во-вторых, мне просто необходимо сейчас овсяное молоко. В любой непонятной ситуации я пью овсяное молоко. Так, мне бы в комнате прибраться, а то мать придет, начнет на меня орать еще. Капец. Я
вчера ходила весь день в очках, которые мне не подходят, и я к ним настолько привыкла, то что мне сейчас без них неудобно, может, очки одеть. Ой. Попила овсяное молоко и сразу жить стало лучше. Ой, Алиса, прости. А кто моя красивая маленькая девочка? Кто моя красивая маленькая девочка? Алиса. Иди сюда, сюда. Давай, иди сюда. You could say... Things you're interested in are... Anyway, that's enough chit-chat. Мне так нравится Алиса тем, то, что и вот я позову ее, она придет, я похлопаю по дивану, она залезет. И там потом еще такая мурлыкает, моя зайка, да? Кто у меня мурлыка? Кто мой маленький трактор? Да? Трактор? Ты же мой трактор? Трактор, да? Трактор. I'm going to take those two to work on some small projects. Small project? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few... modifications. Пизду, мне это надо... Да! Туда-сюда, 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 туда-сюда. Солнышко мое, садись ко мне поближе. Ты чё? Давай вот так вот. Мой маленький ребеночек мой масенький. Все, буду играть с Алисой на руках. Что может быть лучше? Ну куда ты? Ну куда ты идешь? Может, ты со мной останешься? I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of... But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Al-Hitham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have... Look, you already know that we're all on the same side. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon. Rahman's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait! How can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. That also sounds like something Al-Haytham... Doesn't Al-Haytham know how dangerous... Of course he does. He told me. There is no perfect plan, but this. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt.
but I can't guarantee that kind of discipline from the guard. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Оцениваю игру на 200 из 10. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the... Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Зачем заходить как нормальные люди, когда можно ползать? Топ. Господи, зайчик мой лежит тут рядом. General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Блин, я не знаю, я играю уже, ну, в Genshin тут не ведётся подсчёт часов. Я играю где-то But больше who exactly are you planning to arrest and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain El Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. Я смогу сказать, сколько я дней наиграла. Играю я больше года. Сколько дней? Хойлаб. Сейчас посмотрим. Так, Хойлаб, официал комьюнити. Заходим. Так. Открыть предложение. Нет, спасибо. А как зайти на свой аккаунт? Мне надо зайти на мой аккаунт. Вход. На какую почту? Я даже не помню, на какую почту я регистрировалась. Все. Попробуем. Вот, все. Вбила почту, пароль. Но он мне вроде везде одинаковый. Сейчас посмотрим.
телефон лагает, капец. Еще горло болит, ужас. Так, давай. Ошибка аккаунта или пароля, значит другой пароль. Капец, у меня пароль состоит из одних хотя бы букв и цифр, но, блин, он везде разный. И это очень проблематично. Вот тут я так, а там я так. А как понять? У меня, наверное... Аня видела, кстати, у меня 200 вариаций одного и того же пароля с одними и теми же буквами. Какой эррор? Какой эррор? Все, зашла. Сохранить. Так, давайте посмотрим. Боевые заслуги. Боевые заслуги. Спасибо, что очень быстро грузишь. А я VPN не включала, но у меня все равно очень долго грузит. Мило. Так. 230 дней активности. Ну, да, вот. Сейчас напишу. 230 дней. Все, посмотрела. Ну, нифига так-то. Но играю я больше года. As many as Ain al-Ahmar. This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it as a top priority. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. О, Сайна, милашечка. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the academia? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The caravan rebot operation is of great importance. But don't worry. The guards there shouldn't know that Sino is... How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the academia's god creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our... The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Минус 1 балл из 200 за то, что много текста. Actually, О, Господи. considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, if you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your decisive and principled, you were used to solving problems alone.
That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Huh. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Отметиться. Давайте отметимся на Хойлаб. День первый. Так я же уже вошла. Войти. Я уверена, что все будет хорошо. Just remember to stay vigilant. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. She will be working with me. The construct next to her is for her work. Beep! Construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology for— Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest— There's no need for flattery. Yes. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side. Understood. Много текста, Hurry, bring the map. Скорее, принесите карту. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so Блин, было бы respectful классно, towards если бы us. Геншин считал подсчет This is часов, all due. Get сколько ready. я наиграла. Но вообще можно в калькуляторе посчитать. Вот 230 дней. О, новое письмо, ну да. Так, посчитаем. 230 дней. Калькулятор. I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. 5520 часов. Классно! О, Сенлин. А где Тартария? Чуньюнь, Нингуан, Эмбер. Вот Тарталья. Он отправил сосиску. И да. Рыболов мой. In adventuring, as in business, it's time for the operation! Let's go meet Sino in the desert!
Кстати, мне свечку из настоящего пчелиного воска подарили. Я ее буду использовать, когда буду делать это пентаграмму, чтоб не выпал тарталья. Нам тоже лучше поспешить. Подождите. It's you. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your... Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash up. Gather! Incoming! Hey! See? Сейчас как котлетка! Time to go! Incoming! With sword comes shadow. Solidify! Go! Blaze over. Speed of light. Там одного уложить не могут. Понятно. Incoming. Hey! Stabilize! Speed of light. Higher, higher, hands on fire! Don't blink! We're way behind schedule.
It's over. Ah! We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related persons. Ah, you pitiful dendro! I'm afraid you'll King Deshret will curse you, and you— Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General. Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance... Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes. That's fantastic! And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tighnari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tighnari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? I have a very close relationship with Tighnari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. Попросил рассказать шутку, и я рассказал ему шутку с полными подробностями, и потом разъяснил ее. Он не смеялся. If we need help, Tighnari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Опа. Даже еще перевести не успели, что ли? И сколько у меня примерно там осталось? 38. Ой, эти грибы. Вы тоже это видели? Вы тоже это видели? Это сундук! Это сундук! Если что-то касается сундука, то я бешеная. И всего лишь сундук, кстати. Ой, сундук. Раньше бы я на такой сундук даже внимания не обратила. Но не сейчас. Сейчас самое важное. Cut to the chase. All hail. Speed of light. Он на имя какой-то. Incoming. Хиличурл, хачапури. Speed of light. Сейчас. Дедушка постарался. Все, мой сундук. One man's stone is another man's gem. Так, ну чьи сундуки? Вроде бы не видно. Ой, я там не была, кстати. Как чувствовала. With sword comes shadow. I will have order. Jaw's over.
куда он. Тут же ее это убрала. Трогай добью. That's everything. On to the next. Ого, откуда мясо? Вроде сундуков больше тут нет. А, нет, вон сундук. Там нету. Сундук, 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 сундук. Certainly worth the extra mile. Ой, милашечка. Да, сундуков больше тут нет. Интересно, насколько я уже тут карту зачистила? Пустыня. 33, 25, 16, 36, 28, 43. Ну, понятно, где больше всего была, да? 55. Вот тут я была больше всего, кажется, в Варанаре. Нормально, чё? Ну, неплохо. Хрустеть руками как смысл жизни. Я бы сейчас спиной похрустела, но мне лень. Ничего не пишет. Так, на стрим тоже никто не заходит. Вот что за люди? It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you... In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, down 7 drinks. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like seeing that serious... All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. Our responsibility is dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, it really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard.
Капец, что я смотрю в ТикТоке? You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. How much more do you want? Paimon's not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. О, господи, Техия, я хочу жениться на тебе. Моя прекрасная женщина. Come on, give me a smile so that I can be looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. Как выйти за эту женщину замуж? Жениться. Как жениться на этой женщине? Я очень хочу. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our... Let's go. Что если бы уезжал? He's over there! Let's go say hi! Tainari! Ah, Traveler, Paimon. And you are... Hey there. This is our friend Dia. She... A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. Please help us out. All right, then follow... This place is better. We won't be disturbed by any... Okay, what is this important thing you want to ask me? The doctor. He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Party's DI just a little... He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is, for now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? I see.
So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried. Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want her? And what do you mean by take away? Is he planning to leave? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Я бы с ним уехала в Снежную, потому что там чёрта глыбья. So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Еще у него БДСМ костюм под этой. Ну там видно, там БДСМ. Ну просто посмотрите на его шею. Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. Вот, смотрите на его шею. Он собачка Панталона, отвечаю. Ну или Скоромучи такое любит. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Господи, какой он красивый. Подарите мне его на день рождения, пожалуйста. В постельку ко мне сюда, давай. Топ. Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. Так, хочу пробовать. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. Горячий шоколад, хаотичный чай, кофе. Капец. Шуточки с MBTI. Погодите. Как признаются в чувствах все типы личности? Хей, ты мне нравишься. Ты мне тоже. НТЖ. Так.
Где НТП? А, вон. Так, ладно. ЕНТП в Слизерин. Сказать занято. Вежливо покашлять. Срать. Быстрее. Сказать войдите. Открыть дверь. Объяснить ребенку, что материться плохо, учить ребенка мату для общего развития. Ребенок, который думает, что слово блин это хуже слова блять, ругает ребенка за слово блин. Завизжать со всей силы, сказать входить, открыть дверь. Я могу списать твою домашку. Да, разумеется, помогу тебе. Да, конечно. Дерзко с твоей стороны предполагать, что я что-то сделал. О, лол, ноу. Подожди, нам что-то задавали? Прочитанное 5 в 5 утра 50. У меня обычно это... Подожди, нам что-то задавали? Где ХНТП? 2 плюс 2 равно 4, 2 плюс 2 равно 22, 2 плюс 2 равно рыбка. Привет, я НТП. Здравствуй. Знаешь, как смеет священник во время Пасхи? Ну и как же? Вежливо сказать: ой, извините, пожалуйста. Забить и сделать вид, что ничего не было. Заржать, как лошадь. Еще раз передануть. Еще раз передануть так, чтобы все охуели, улетели. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 км. Незабудка твой цветок. Я вам запрещаю срать. Пусть в вашем доме всегда пахнет говной. Попей говна. В панике покакать. Ха-ха-ха. Я сегодня спал 4 часа, а я всего час. Чувство гордости и превосходства от того, что твой образ жизни является более нездоровым, чем у других, это без... Ну, короче, много слов. Меломан. Рок! Шансон из дедушкиного радио. Классика, инструментал. Слушает крики, боли своих врагов. Вы друзья? Нет, да. Шутит, чтобы успокоиться. Режиссер, который на всех орет. Пусть знает, кого потеряла. О, господи. Как много мемов. Ну что, лохи, кто там не верил, что я куплю себе квартиру? Клоун. Мемы. Я в этой маске. Ужас. Мой тикток это трэш. I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself. О, Дотори. Меня не интересует ничего, кроме Дотори. Хе-хе. I see. Of course, Господи, your какой у opinion него makes голос. perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Он что, разрядился? Че ты мигаешь? Да, он разрядился.
Так, сейчас дойдем этот разговор. И я пойду. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said, you're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Господи, Дотори сексуально идет. Paimon can't help. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. I can barely believe it myself. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and... Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. 1 dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would... I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the... I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation... If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't... All right. We've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The Academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. I see. So you noticed something was up with the Academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down... Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardisty? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Надо злой смайлик маме отправить, чтобы она ответила побыстрее.
According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went! How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he's still... Давайте тогда заканчиваю, и я пойду мыть посуду, наверное.